আজকের টপিক ফাংশন। ফাংশনের নেক্সট লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি। আসলে আমরা ফাংশনের ডেফিনেশন দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে। ফাংশন 1 ফাংশন 1 ফাংশন বাইজেকশন কতগুলো করে থাকে, তাদের কাউন্টিং অ্যাকচুয়ালি। তো ওই হিসাবে আমরা আলোচনা করেছিলাম আগের ভিডিওতে। আগে তোমার যদি না দেখে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখো। এখন আমাদের বিষয় ফাংশন কি হবে, আমরা কত ধরনের ফাংশন পড়তে পারি বা ফাংশন দেখতে পারি সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। এটা ছোট্ট আলোচনা। তো যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর লাইক করো আর শেয়ার করো। চলো আজকের টপিক ফাংশনের পরিচয় করি। ফাংশনের সঙ্গে জাস্ট কিছু কিছু ফাংশন আছে, এগুলো মোস্ট প্রবাবলি তোমরা সব জায়গায় দেখতে পাবে এই ফাংশনগুলো। তো ফাংশন আমরা ক্যাটাগরি করেছি দুই রকমের, একটা অ্যালজেব্রিক, একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল। সো অ্যালজেব্রিক অ্যান্ড ট্রান্সেন্ডেন্টাল। ফার্স্ট যেটা আছে পলিনোমিয়াল। সো পলিনোমিয়াল আমরা কি ব্যাপার, পলিনোমিয়ালটা আমরা কিভাবে বলি চলো দেখা যাক। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ফাংশনে এই এতগুলো আমাদের ভাগ আছে, ফাংশন পড়তে হয়, ঠিক আছে। চলো আমরা ব্যাপারটা এখানে ক্লিয়ার করি যে পলিনোমিয়াল ফাংশন বলতে আমরা কি বুঝি। আচ্ছা, পলিনোমিয়াল ফাংশন, যদি আমরা পলিনোমিয়াল ফাংশন নিই, পলিনোমিয়াল এটা বাংলাতে বলা হয় বহুপদী। সো পলিনোমিয়াল ফাংশন হচ্ছে পি অফ এক্স। It means polynomial in one variable. So look like this, that type. Okay. So আমরা আরো ভালো করে জানবো যখন আমরা পড়বো পলিনোমিয়াল রিং। ওকে, আমরা আমরা হায়ার স্টাডিতে যখন পড়বো যে রিং থিওরি, সেখানে আমরা অবশ্যই দেখাবো যে রিং থিওরির মধ্যে পলিনোমিয়াল রিং বলে একটা আছে, সেখানে আমরা ওগুলো আরো ভালো করে ক্লিয়ার করবো কিভাবে হয় না হয়। চলো এখানে তোমাদের ফাংশন যেহেতু, তো এইটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল ইন এক্স অন ভেরিয়েবল। আবার এইভাবে পলিনোমিয়াল হয়। সো এইভাবেই আমাদের চলতে থাকে। ওকে, আবার এভাবেও হতে পারে এন ভেরিয়েবল নেই। ওকে, 1 n। সো এইভাবেও আমাদের হতে পারে। ওকে, এভাবে আমাদের পলিনোমিয়াল গুলো চলতে থাকতে পারে। সো এভাবে আমাদের পলিনোমিয়াল ইন্ট্রোডিউস দিলাম, যেটা আমাদের জাস্ট এখানে আমাদের এই সমস্ত যেগুলো আমরা দেখতে পাবো সেগুলো হচ্ছে পলিনোমিয়াল। সো তোমাদের যেহেতু একটা পলিনোমিয়াল দিই, দিস টাইপ অফ পলিনোমিয়াল, এই পলিনোমিয়ালটা অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক্যালি ইউজ করতে গেলে আমরা এই পলিনোমিয়ালটাকে জাস্ট y of x is just x square, that means this is represented parabola. Okay, polynomial basically curve. Okay, this is curve. Okay, next আমাদের আছে rational. rational function কি? rational, so rational any polynomial, it can be represented as a rational form p by q. That means this type of. Okay, where gx is not zero polynomial. Okay, this type of polynomial is called rational polynomial. Rational polynomial. Okay, and example, if fx x cubed by
x plus 1. Okay, this is a rational polynomial. Next, irrational polynomial. Irrational polynomial. Irrational polynomial. So irrational polynomial, that means this uh, any polynomial, that means this power is irrational, rational power, this type and this type. Okay, this type, this type, এটাও আমাদের আমাদের বলবো এগুলো হচ্ছে irrational polynomial. Okay, next, piecewise. So আমাদের piecewise এর মধ্যে মডুলাস আছে, সিগনাম আছে, আর ভেরিয়াস ইন্টিজার ফাংশন এন্ড ফ্র্যাকশন পার্টস ফাংশন। সো এসবের আমরা আলোচনা করবো piecewise function. So piecewise function. So piecewise function, that means it affects this affects let this real valued function of real variable, so defined by this x belongs to rational and x belongs to irrational number. Okay, so 1 and 0. This type of this type of function is called piecewise function. This one example, and second example, if x look like this, is x and x square, else this type. Okay, so etc. এই ধরনের এক্সাম্পল গুলোই হচ্ছে আমাদের পিসওয়াইজ ফাংশন। ওকে, সো এই এক নম্বর যে ফাংশনটাকে লিখলাম, সেই ফাংশনটার বিশেষ নাম আছে, সেটা বলা হয়, এই ফাংশনটাকে বলা হয়, এটা বলা হয় ডিরিচলেট ফাংশন। very very important, very very important একটা function, this type of function, very useful. Okay, very useful. Now first, signum function, modulus function, sorry, modulus function. What is the modulus function? Okay, this modulus function, what do you mean by modulus function? This modulus function fx is mod x, modulus, this actually, and this open, this modulus function actually it is real valued function, real variable, which real variable. So this defined by x is x when x is positive and negative x when x is negative. That means if f of minus 5, that means mod of minus 5, this is negative, minus 5 is negative, so minus of minus 5, so positive 5. So that's type of definition of modulus function. Okay, and this actually
mod 5. That means 5. That means 5 is positive. So x. So this x. That means 5. Okay. You observe that. Observe that 5 f of minus 5 and f of 5 is actually functional value are same, right? The functional value are same. F of minus 5 equal to f of 5. This functional value is same, but we know uh, we know that this is not equal, right? 5 and 5 and minus 5 are different number, right? So actually the functional value are same, but their image pre-image are not same. So this implies f is not 1 1. এটা আমরা পড়েছিলাম কিভাবে আমরা নট 1 1 চেক করব, গ্রাফিক্যালি আমি এটা দেখাই তোমাদের। চলো mod x, ওকে, mod x actually this actually like v shape, like v. This is okay. This function, we know that this is a real valued function, and this is actually uh, this function. So I'm taking this. Okay. আমরা দেখেছিলাম যে 1 1, sorry, it is not 1 1, it is not 1 1, not 1 1. So 5 here is positive 5 and here is negative 5, suppose. So the functional value is there, this, and this functional value. The height are same, the heights same. This horizontal lines shows that the functional values are same, but these points are not equal. Okay, this horizontal line, by test of horizontal line mod x, fx equals to mod x is not 1, not 1 1. Clear? Okay, it is on 2. This actually, you notice that this is codomain R and whole lines are R, whole lines these are, okay. This, if you take from this one element from this, then it has no pre-image, right? That means if you take a horizontal line, but this actually, this curve not intersection that horizontal line, right? So for this point, no, not it has not a pre-image, so it is not onto. So and not onto also, right? Clear? But it is function, right? ভার্টিক্যাল লাইন টেস্ট, ভার্টিক্যাল লাইন টেস্ট দিয়ে তোমরা এটা দেখতে পারো যে এটা আমাদের ফাংশনটা ফাংশন হচ্ছে। ওকে, নেক্সট আমাদের আছে সিগনাম ফাংশন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিগনাম ফাংশন?
signum function. Signum function. So signum function is defined by actually all are real valued function, and it is defined by this. Okay. Actually, this is domain. ডোমেইন থেকে আমরা জিরোটাকে হাঁটাতে হবে, কারণ কি এখানে নিচে আছে না, সেই জন্য। ওকে, সো this is actually signum function, and this actually, if x is positive, then this value x by x, that means 1. If x is negative, then minus x and this x, so this gives us -1. Okay, so the curve is just this graph. What is the graph of signum function? Dash type. This is 1 and this is -1 and this is 0, but 0 is not there in a domain, right? 0 is not there. 0 is not there. That means function r minus 0 to 0, right? So this type. Okay, this is a whole, and this x-axis, this y-axis, and this 1, and this is not from 0. 0 is not a domain, right? So this and also this type is called signum function. Actually এটা আবার অন্যভাবেও আমরা লিখতে পারি যে fx 1 x belongs to open 0 0, infinity, and x belongs to minus infinity to 0. Okay, this -1. This actually meaning minus infinity to 0 union 0 to infinity. Actually, clear? Next, modulus signum greatest integer function. It is very important. Greatest integer function. Greatest integer function. Greatest integer function actually fx equals to mod x. Actually, box x. Okay, greatest integer function. That means it is the integer. It is integer. Okay, integer is less than less than or equal to x. Okay, if you take a number
right? It is also a function, real to real. Okay, you take x something 2.5, right? In a domain, this is domain. These are in an f of 2.5. So we keep 2.5, and what the value of this actually? This is less than, okay, less than or equal to x. This is not integer, right? 2.5. 2.5 is not integer. So in a number line, you can see this. This is 0, this is 1, and this is 2, and something here 2.5, right? And now box x, that means this type. Okay, here 2, so here 2. Okay, that means this type. Okay, and here actually 1, so 1 are there, so we open 2, so this type. Okay. 0, this -1, this -1, so this type look like a stair, right? এটা সিঁড়ির মতন। ওকে, এটা স্টেপ ফাংশন, এটার আপনার নাম হচ্ছে স্টেপ ফাংশন। ওকে, এটাকে বলা হয় স্টেপ ফাংশন। it is known as it is known as step function. Step function. Okay, okay, function 2, that means it is integer, so this is in 2, and this is 1.002, that means this is 1.002, it is gives 1. This 1.002, that means here is a point, so this value is 1. This height is 1, this height is 2. Okay, so that. Okay, clear? Fractional part function, it is very important, right? Fractional part function, fractional part function, it is denoted by this type. Okay, so fractional part function is this type, and functional part function always line, this is bounded function. Why? That means this function, this box function any number x, that means box function plus fractional function. If you take one number 2.5, right, 1.2.5, so you apply box, that means you get 1, and
The fractional part function 1.25 and the part of function 0.25. So 0.25. Okay. The number 1.25 you get 1 plus 0.25. That means 1 means box 1.25. That means greatest integer function plus fractional part function. Okay. This type. So fractional part function is x minus box x. Okay. Very important. So what is the graph of this function? Okay. You know that here 0 and this is 1. The function lies between less than equals to 0 and strictly less than 1. Okay. So 0 and 1. Here 1. Actually the okay. So the function don't touch the one line. This one. Okay. This one line. So এখানে 2 এখানে জাস্ট যাবে, এখানে টাচ করবে না। 2 তে এখানে কোনো ভ্যালু নেই। ফ্র্যাকশনাল পার্ট ফাংশনে কিছু ভ্যালু নেই, সেখানে কিন্তু 0। কারণ কি 2 কি লেখা যায় 2.00। সো যদি ফ্র্যাকশন লাগাই তাহলে কিন্তু 0 হবে ভ্যালু। তবে এখান থেকে শুরু করবো, 0টা কোথায় আছে নিচে। সো 2 তে আমাদের নিচে চলে আসলো, ঠিক আছে। কিন্তু কোনো পয়েন্ট কিন্তু ছাড়া হচ্ছে না, ক্লিয়ার। এখানেও কিন্তু রিয়েল actually it positively fine. Okay, so r plus 2 real. Okay, r plus with 0. R plus with 0 to real. So this. Okay, this type. এখানে আমরা হাতে করে রাখছি, তো এটা জাস্ট একটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু এটা জাস্ট প্যারালাল থাকবে। এটা প্যারালাল, এটা প্যারালাল, এটা, ঠিক আছে। এই লাইনগুলো কিন্তু প্যারালাল থাকবে একে অপর। সো দিস টাইপ। এটাই আমাদের ফ্র্যাকশনাল পার্ট ফাংশন, ক্লিয়ার। চলো নেক্সট আমাদের পড়ার বিষয় হচ্ছে trigonometric function. You know that sin theta cos theta, trigonometric function. Trigonometric function, that means there are 6 functions, right? First sine function, right? Then sine function, then cosine function, third tan function. Okay, okay. 4 this is a function mainly in 3 function. So this is reciprocal function. Okay, reciprocal function. Sine reciprocal, cosec, cosine sec, tan cot.
10 cot. সো অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের কোসাইনটাকে আমাদের সি অ্যাকচুয়ালি সিএসসি লেখা হয়, অনেক জায়গায় তোমরা দেখতে পারবে, ঠিক আছে? এভাবেও লিখে অনেক অনেক বইয়ে তোমরা দেখতে পাবে যে এইভাবে লেখা আছে সিএসসি, ঠিক আছে? তো কোসাইন অ্যাকচুয়ালি এভাবে লিখো। সো এগুলো আমাদের ফাংশন হয়। সো ফাংশনের তোমাদের চিত্রও আমাদের এই ভিডিওতে শুধুমাত্র তোমাদের ফাংশনগুলোর সম্বন্ধে জানানো আমার কাজ অ্যাকচুয়ালি, যে কিভাবে ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে। সো আমরা এই ফাংশন সম্বন্ধে আবার অনেক কিছু ডিটেলসে পড়ার কথা, তো ওগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানবো। সো 1 minus 1 and sin function is this. Okay, this function same this sin function. Cosine function this cosine function, this type of cosine function. This is cosine function, this is sine function, and tan function actually this line is pi by 2 and this function, okay, this line is minus pi by 2. So cosine function actually this type. Okay, okay, this line and this line are asymptote. Okay. So this is 10 function 10, ঠিক আছে, and these reciprocals are same. Okay, so আমরা নেক্সটে যাব। ওকে, রেসিপ্রোকাল আমরা y ইকুয়ালস টু x লাইন হিসাবে আমরা করা হয়। সো আমরা পরবর্তী ভিতরে আমরা দেখব। ইনভার্স টেনজেন্ট trigonometry সাথে ওকে, ইনভার্স trigonometric function, that means sine inverse function. This is actually a arc sine, known as arc sine. Okay, cos inverse function, arc function, arc cos. Okay, tan inverse arc tan dsr. Okay, this is very easy and very important. Okay, এগুলো আমরা দেখবো পরবর্তী ক্ষেত্রে কিভাবে এগুলো কাজ করা হয়। তো logarithm in exponential geometry, logarithm actually fx equals to log x. Actually this domain actually r plus 2 real. Domain is r plus and r is codomain. So what is the actually what is the graph, right? So this is the coordinates x and y,
and this is 0. The positive defined, that means open 0 to this whole x. Okay, so this line y-axis is the asymptote of the log function, and this type of function. Okay, I want actually this point is what, log 1 equals to 0, right? So that means this is 1. Okay, this is 1, this is 1. So this is log function, this is log x. If you take any vertical line, cut one times, cut only one time, that's the it is function. Whereas by vertical line test you can see it is function. Next, exponential, right? So exponential, that means that types exponential. So exponential function look like this. That means exponential means this type, e power x. Okay, e power x. So e power x. So here is actually 0, e 1. Sorry, this is 1. Okay, this is e power x, and this is exponential e power x. If you take x, f of x, a power x, so it is also line that type of lines. Okay, that type of lines, that type of lines. Okay, here a greater than 0. Okay, a greater than 0. So if you take, if you notice that if basically R2 R plus, codomain is R plus. Actually, range is R plus. Okay, that means this open 0 to infinity. Okay, next, geometric curves. Geometric curves geometrically আমরা represent করি অনেক ভাবে. Okay, geometric curves. So আমাদের represent আমি actually অন্যভাবে দেখাই, যে আমরা যখন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম কাজ করি x আর y, সো এক্সটা আমি অন্য একটা ধরনের প্যারামিটার টি হিসাবে কাজ করতে পারি. ঠিক আছে, y টা আমাদের y অফ টি হিসাবে কাজ করতে পারি. সো সেই হিসাবে আমাদের একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ হয়ে গেল. ঠিক আছে, যদি একটা ফাংশন অফ এক্স কমা ওয়াই, সো ফাংশনে এরকম যদি থাকে, জাস্ট এরকম থাকলো, দ্যাট মিনস it is represent a circle, right? So if you take r square, so r radius, so okay, this is not a circle, but you assume that it is circle. So this radius are r. Okay, it is a circle. Okay, 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 this is circle, r radius, and now you represent x equals to r cos theta and y equals to r sin theta.
So it is also uh, f of arc mod theta. Okay, it's actually polar form r cos theta. This is r square. Okay, r square cos square theta plus r square sin square theta. We know that cos square theta plus sin square theta is 1. So r square into 1 r square. Clear? This is parametric form. This is parametric form. Parametric. Parametric form. This type of functions is called geometric curve. Okay, আমরা যখন কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস পড়বো তখন এখানে কার্ভ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবো। ওকে, সো ইভেন ফাংশন কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস দ্যাট মিনস একটা হায়ার স্টাডিতে আমরা যেটা একটা টপিক ওটা আমরা শিখবো, ঠিক আছে? পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এটা শিখবো। তো এখন আমরা পড়ছি আদার্স ফাংশনের মধ্যে ইভেন ফাংশন, পিরিয়ডিক ফাংশন, ফাংশন কম্পোজিশন, আইডেন্টিটি, into function, that's type of function. Okay, even function, even and odd function, odd function. Okay, even and odd function, or and even and odd function. What is the even function? You know that even function. Even function. Even function. If you take any function, any real world function, any function, so f of x, something defined by f of x, right? If you if x equal to f of minus x are same value, then this type of function, actually this is not okay, f is called f is called even function, even function. Okay, observation, observation. You take x and minus x, right? From where? From where? This domain, right? X and minus x, x and minus x are not equal, right? So x and minus x not equal, but for even function, even function f of x equal to f of minus x, right? That means f is not 1 1, f is not 1 1. Okay, this is not 1 1 function. Okay, even function. Example, even function is f of x equals to x square. If you take minus x, that means it is minus x square, that means x square. The same value, x square, x square. F of x equals to f of minus x, right? And this function is called even function. Okay, clear? Odd function, odd function. It is very important. Odd function. Any real valued function
is called odd function if is called odd function if f of x equals to f of minus x equals to minus bar f of x. Okay, so example, simple, this f of x equals to x, this function. If you take minus x, then this gives minus x, and this x equals to fx, then this x minus of fx. So f of minus x is this minus of x, f of x. So f is odd function, odd function, right? Same this one, this two. A trigonometric function sin x, it is also also odd function. Then f of minus x equals to sine of minus x, that means minus sin x, that means minus of fx, that means odd function. Clear? Periodic function, periodic function, periodic function, periodic function. What do you mean by periodic function? So a function, a function actually, a function real to real, any function. Okay, there exists any element, something t, t belongs to real. Okay, it has some period, right? It has some period. T such that f of x plus t equal to fx. Okay, fx ঘড়ির কাঁটা যেমন কি পিরিয়ডিক ভাবে ঘুরে, ঠিক আছে, এটা ঘড়ি কাঁটা, জাস্ট এটা 12 ঘন্টা, ওকে, সার্কেলে পিরিয়ডের টাইম ইন্টারভ্যালের মধ্যে ও ফিরে ফিরে আসে, সেরকম ব্যাপার। কিন্তু এখানে একটা অবজারভেশন করার বিষয়, this is called this t is called t is called this f is called periodic function, f is called periodic function, periodic function. Okay, and t is called period of f. Clear? Good. Example, if you take fx equals to sin x, you know x, okay, sin pi by 2, that means 1, and you add 2 pi, add 2 pi, okay, add 2 pi. So what you get, x, sorry, here x equals to pi by 2 plus, and t equals to 2 pi here. So if sine pi by 2 plus 2 pi, that means 4 5 sine 5 pi by 2.
That means what? This all sine 10 cos. So pi by 2 here, pi by 2 odd. So pi by 2, pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 4 pi by 2, 5 pi by 2. That means 1. Okay, that means 1. So here 1 and this is 1. So you know that pi and 5 pi by 2 are not equal, but sine actually f of pi 2, f of pi by 2 plus 2 pi are equal. So observe f is not 1 1, not 1 1, right? Not 1 1. Okay, if you note that it is very important, right? It is very important. So e power 0, observe e power 0 and e power 2 pi I. You know the 2 pi I? You know 2 pi I? E power 2 pi I? I means actually imaginary number, right? Iota, root over minus 1. So e power 2 pi I. Actually, this is Euler identity. You know that Euler identity. Euler identity. What is Euler identity? E power I theta 2 pi I. That means, okay, so this, okay, from identity, Euler identity, you know that I theta, that means cos theta plus I sin theta. So you notice that you 2 pi theta equals 2 pi. So cos 2 pi plus I sin 2 pi. So sin 2 pi equals to 0. That means this equals to 1, 2 pi plus I into 0. That is 1. And so, and you know that this value is 1. Okay. The 1 e power 0 equals 1 and e power 2 pi I equals to 1. But, 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 you cannot say 0 equal to 2 pi I. Can't say about this. Actually, this is not, this is actually not same thing, 0 and 2 pi I, right? So the functional value are same. Okay, you notice that you actually তোমরা করেছো যে কোনো পাওয়ারে যদি m থাকে, কারোর পাওয়ারে যদি একই পাওয়ার থাকে, তারা কি হয়ে যায়? সেম হয়ে যায়, তাই না? আমি এখানে একটা জিনিস করছি, যদি সে পিরিয়ডিক না হয়, এই পাওয়ার এক্স, দিস ইজ পিরিয়ডিক, দিস ইজ periodic, this is periodic, and period is 2 pi, right? Neither period is 2 pi clearly, and cos
and sine. This period is 2 pi, 2 pi. So periodic function. So period is 2 pi clearly. Okay, we note that this function is periodic function and the value is exponential is 0 and here also 0 this, but they are not equal. কিন্তু আমরা যেটা করেছিলাম সেটা আলাদা। Same thing, 1 power 0 and 1 power 2 are equal, but 0 not equal to 2, right? Why? So this thing are not same, right? This is not same. Why? So you take log, so 0, 1, 2, log 1. Log 1 is 0. You can't cancel out log 1 as log 1 is 0, right? So it is not correct. Okay, 0 equals to 2. This is not correct. This is actually right. This is not imply, but this. Clear? Interesting, na? Chalo. This is periodic function. One is not periodic function. Exponential, it is also exponential function. So a power x is also exponential function. So one is also one time. This is a periodic function, right? Clear. Okay. Periodic function and function composition. This is very important. And the function composition, you construct a new. You can not construct a new function through this composition rule. Function composition. Function composition. If you take sine root x, if you construct sine root x, huh, you can construct this type of uh, functions. So list of functions. So by using the composition rule of functions, so if a to b and g c to d be any ফাংশন আমরা যখন বলছি ফাংশন অবশ্যই এগুলো ওয়েল ডিফাইন্ড ফাংশন composition the function composition if compose g, this is defined by this f of g of x. Okay, f of g of x. Okay, this function f not g, this compose is function from c to okay c to b, c to b, right? Okay, provided provided what gc is contained in a. This is actually definition of function composition. Okay, this type. So you can see this a, this a, this b, this f function, and gc
This is okay. Okay, this G. Okay, sorry. Okay, and D in actually, and this is GC belong to D and D. Okay, D. So that's type of function. So this type of F not G function. Clear? If you take it is জটিল হয়ে গেল না? So this is clear. Okay, G not F x, G of F of x. So clear actually, uh, defined by this function composition is very important. Function composition. Okay, okay. So we take an example. Okay, if R to R. Okay, f of x equals to 2x plus 4 and g also R to R by defined by g of x equals to x cube. So f not g of x, f of g of x, that means 2 into g of x plus 4, that means this 2x cube plus 4, and g not f of x, that means g of f of x. This domain codomain are same, so f of x the whole cube, right? So f of x what? 2x plus 4, 2x plus this. Okay, so এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্পোজিশন প্রপার্টি কি হচ্ছে। So you can do it. Okay, any two function, any three function. Okay, any three function, any three function. Okay, any three function. So f not g not h, this is actually property of associativity. ঠিক আছে, associative property of function composition, function composition, right?
Okay, many times. So this is actually important. Okay, identity function. Identity function is very important. So identity function. You note that identity function actually if a to b any function fx equals to x. This is identity function. This is identity function. That means so for all x belongs to a, fx is x. This in codomain, right? You can note that for all x belongs to a, that implies x belongs to b. What is the definition of this? This implies is subset of b. Okay, this is the observation. Okay, this is identity. One thing. Okay, important, very important thing. আমরা বাইজেকশন থিওরেম বলেছিলাম, বাইজেকশন. So another example, another definition of bijection. If any two function, if f and g be two function, be two function. Okay, such that if a to b and g be to a. Okay, okay. So uh, functions are defined by this. Okay, and such that f g, f compose g and g compose f equal to identity. Sorry, this identity, this identity function. This is actually denoted by I. Okay, this type. That means f of this of x, that means b to a, b to b. This function basically b to b. And identity function actually, you notice that this happen key, this is b, this is a. So this called a is subset, right? This called actually subset. A is in contained in B, right? This is our observation. So G compose F is also A to A. Note. So those are equal and the identity map. So you know that. Okay. This implies F inverse exists and this is unique. ইউনিক আমরা বলতে পারছি গ্রুপ থিওরি থেকে, আমরা গ্রুপ থিওরিটা পড়বো তখন আমরা জানতে পারবো. সো এফ ইনভার্স ইজ জি. ওকে, ছোট্ট করে একটা নোট করে লিখে রাখো যে ইকুয়ালিটি অফ টু equality of functions if f and
G if A to B and G and B to C to D, B to function, B to functions. This is A. So they are equal if and only if f of x and g of x for all x belongs to A. Okay, and okay, this is actually identity function into function. Into function, that means negation of the into function is actually negation statement of onto. So any function if a to b is onto is into, there exists an element y in b such that if inverse y does not exist, is not exist, that means y has no preimage in A. This type of function is called into function. Okay, clear? Constant function and linear function. So constant function, what is the definition of constant function? You know, constant function. Constant function. Constant function, if real to real, is called constant function. Is called constant function if f of x equals to any real number, something A. Okay, any fixed real number. Okay, so example, f of x equals to A, like 2. Okay, what is actually graph? Graph is this 2, this is 2, that means this actually graph. Okay, clear? This is constant and this is linear also. Okay, a linear function, that type, this is polynomial, also linear, this is linear, and also this is linear. Variables are x, y, so a constant a b, this, but it is not linear. This is linear, but this is not linear. Linear is degree 1. This is 1. This is 1. This a and b are constants. Any real numbers. Any real numbers. So here 1 1. That means that this degree is 2. এটা 2 হয়ে গেল, সেই জন্য ওটা আমাদের লিনিয়ারিটি ব্রেক করে গেল। ওকে, এই ছিল আমাদের এই পর্যন্ত আমাদের ফাংশনের ডেফিনেশন ফাংশন, অ্যান্ড এটা আমাদের বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল তোমাদের। চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকুক, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।